கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய சால்வ்டு கேசஸும் அதுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய MCQவையும் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இஸ் இட் ஆடியபிள்? ஆர் யூ ஏபிள் டு see the screen? Audio, video, everything is clear, right? Solved case number 1. The company is considering an investment proposal to install new milling controls at a cost of rupees 50,000. So this will be the cash outflow. Its facility has a life expectancy of 5 years, no salvage value, tax rate being 35%. Assume the firm uses straight line depreciation and the same is allowed for tax purposes. The estimated cash flows before depreciation and tax. அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பேபேக் பீரியட் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ தான் வேணும். IRR, NPV, ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ், ARRக்கு நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வேணும். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? டிவைட் பை 5 years, 10,000 will be the depreciation. So profit before tax, which is nothing but from the cash flow before tax வந்து நம்ம depreciation less பண்ணோம். அப்போ 0, 692, 2,769, 3,462 and 385. 10,385. Now profit after tax you have to multiply with 1 minus T. T being 35% அப்படின்னா 0.65 அதால நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 0, 692 into 0.65, 450. So 450 and 1,800, 2,250, 6,750. And நமக்கு cash inflow வேணும். Total PAT being 11,250. எனக்கு cash flow after tax கண்டுபிடிக்கணும். So with that you have to add the depreciation back. 10,000. 10,000 இதோட add பண்ணிங்கன்னா 10,000, 10,450, 11,800, 12,250, 16,750 cash flow after tax. Now payback period, I need to get the cumulative cash inflow here. Cumulative cash inflow after tax being 10,000, 20,450, 32,250, 44,500, 61,250. அப்போ என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் நான் 50,000 வந்து I am getting anywhere between 4th and 5th year. Year 4ல I got 45,500 but shortage being 4,500. எனக்கு 50,000 வேணும். 4th year end வரைக்கும் எனக்கு 45,500 வந்திருக்கு. 4,500 shortage can be recovered in the 5th year's cash inflow. 5th year cash inflow being 16,750. Then the payback period in this case being 4.328. 4.328. Average rate of return அப்படிங்கிறது average PAT by average investment. ஒன்றும் ஸ்கிராப் வேல்யூ இல்லை, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பாதி போட்டால் போதுமானது.
11,250 for 5 years. So divide this by 5. Your investment being 50,000. You have to find out half of that. Okay. Original value minus scrap value by 2. அதோட ப்ளஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ ப்ளஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம ஆட் பண்ணோம். அது ரெண்டும் இல்லை, அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். தென் யூ ரெப்ரசன்ட் தட் இன் பர்சன்டேஜ் 9%. ஐஆர்ஆருக்கு முன்னாடி என்பிவி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் த என்பிவி ஐ ஹேவ் டு யூஸ் விச் ரேட்? 10%. ஸோ 10% பிவிஆர். 10% பிவிஆர். Okay, 10% PVR 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. Now, cash inflow at this rate, discounted cash inflow at this rate, 10% rate. Multiply the cash inflow with this PVR. 9,000 9,090 8,632 8,862 8,367, 10,401. Total value being 45,352. So NPV ki formula summation of discounted cash inflow minus cash outflow. So 45,352 minus cash outflow 50,000. Then you get negative value, NPV being negative 4648. So in the project acceptable career as per the NPV criteria. Under profitability index, summation of discounted cash inflow divided by cash outflow. Cash inflow being 45,352, 45,352. Cash outflow 50,000. Then the ultimate value being 0.907. ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க ஒன்று கீழே இருந்துச்சுன்னா அக்செப்டபிள் கிடையாது. ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்று கீழே இருந்துச்சுன்னா அக்செப்டபிள் கிடையாது. கிளியர்? ஸோ இதுவும் ரிஜெக்டட் தான். ஸோ விஷால்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் என்பிவி அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்? வெரி பிகினிங் ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ வென் இட் இஸ் யூஸ்ட். ஒன்று பர்சன்டேஜில் சொல்கிறது, இன்னொன்று வந்து அப்சல்யூட் டேர்மில் சொல்கிறது. 80 மார்க் ஒருத்தன் வாங்கியிருக்கிறான், ஒருத்தன் 60 மார்க் வாங்கியிருக்கிறான். யார் பெட்டராக ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா 80 மார்க் வாங்கினா ஸ்கோர் பண்ணது பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் 80 மார்க்ஸ் இஸ் ஸ்கோர் ஃபார் 200 மேக்ஸிமம் மார்க். திஸ் இஸ் அ மார்க் ஸ்கோர்டு, இது மேக்ஸிமம் மார்க். இந்த 60 வந்து 100. அப்சல்யூட் சென்ஸில் பார்த்தா இது பெட்டராக இருக்குது. ஆனால் ரிலேட்டிவ் சென்ஸில் பார்த்தா பர்சன்டேஜில் சொன்னால் இவன் 40%, இவன் 60%. அப்போ இவன் தான் பெட்டராக இருக்கிறான். So profitability index எப்போ யூஸ் ஆகுதுன்னா for every 1 rupee invested how much will I get அப்படிங்கிறது தான் கொஷின். NPV அந்த மாதிரி கிடையாது. எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, என் பணம் சும்மா தான் இருக்குது. whenever there is a limiting factor, உங்களுடைய ஃபண்ட் லிமிட்டடாக இருக்குது அப்படி சொன்னாக்க PI தான் பார்க்கணும். இஃப் யூ ஹேவ் த மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். கேபிட்டல் ரேஷனிங், கையில் ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் இருக்கும், அதை வச்சு 4-5 ப்ராஜெக்டில் 2-3 செலக்ட் பண்ணோம் அப்படி சொன்னாக்க டிவிசிபிளாக இருந்தால் நம்ம PI பேஸ் பண்ணி எடுப்போம் அப்படின்றோம். இப்போ ஒவ்வொரு ரூபாவும் எனக்கு அதிக லாபம் எது கொடுக்குதோ அதை தான் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது PI. அப்படிலாம் கிடையாது, மொத்தமாக எனக்கு ஜாஸ்தி வருது, அப்போ எதை சூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அப்படியே ப்ராஜெக்டாக எடுத்துங்க. திஸ் வாட் அபவுட் த கேஷ் இன் ஃப்ளோ, திஸ் வாட் அபவுட் த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ.
I have around 1000 rupees in my bureau. I don't have any options to use. இதுக்கு தேவையே இல்லை. சும்மா பீரோவில் இருக்கிறது பதிலாக அதிகமான லாபம் வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் ஏ, அதில் 200 ரூபா 80 ரூபா கிடைக்கும். ஸோ ஐ மே சூஸ் ஏ. பட் என்கிட்ட பணம் வெறும் 100 ரூபா தான் இருக்குது, இல்லை 80 ரூபா தான் இருக்குது. தீஸ் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆர் டிவிசிபிள்னா எதை சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர்? ஃபார் எவ்ரி 1 rupee B gives 60 அப்படின்னா பியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் 60% ஆஃப் திஸ் 48 rupees கிடைக்கும். ஏ சூஸ் பண்ணியிருந்தால் 32 தான் கிடைக்கும். அப்போ நான் இதை சூஸ் பண்ணோம். ஸோ வென் த ஃபண்ட் இஸ் லிமிட்டெட் தென் பிஐ வில் பி த சூட்டபிள் appraisal technique and money is abandoned, then NPV is suitable. Is that clear? Now let's go for the IRR, internal rate of return. So 10% நமக்கு நெகட்டிவாக தான் வருது. 10% நமக்கு நெகட்டிவாக தான் வருது. அப்போ ஆன்சர் ஷுட் பி லெஸ் தென் தட். So what I do? I may start with say around புக்கில் ஆன்சர் 6.6 இருக்கு. ஆன்சர் பார்த்ததுனால நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? 6% 7% வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிடுறேன். எக்ஸாமில் என்ன சார் பண்ணுறதுன்னா, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். எக்ஸாமில் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு ஆன்டி வேல்யூலாம் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, ஒரு 4-5 ஃபேக்டர் கொடுத்துருந்தானே அந்த ஃபேக்டருக்குள்ளார தான் ஆன்சர் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம். அல்லது 10 டேட்டா 5% போடுங்க. ஓகே, யூ கேன் டேரக்ட்லி கோ ஃபார் 5%. நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? 5% போகிறேன். இஃப் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஹையர் தென் த ஆன்சர் இஸ் மோர் அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும். க்ளோசர் ஆன்சர் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு எக்ஸாக்டாக அந்த கிளாஸ் இன்டர்வல் ரொம்ப க்ளோஸராக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்லா வரும். நான் ஈஸியாக போடுறதுக்காக என்ன பண்ணுறேன், நானே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன் 5% PVR. 5% PVR போட்டால் எவ்வளோ வருது? நான் புக் ஆன்சர் ஃபாலோ பண்ணல. கமான் டெல் மீ. 5% PVR 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784. Now discounted cash inflow at 5% rate. You have to multiply this with the cash flow after tax. $9,520.907 into 10,450, 9,478. Then next, come on, tell me. 10,195. 10,195. 10,082. 10,082. 13,132. What is the total? Four 13. 52,413. Now 5% வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 52,413 பாசிட்டிவா இருக்கு. 10% வேல்யூ நம்ம நினைச்சதுக்கு கம்மியா போயிடுச்சு. அப்ப required answer should be anywhere between these two. ஒரு 5% சேஞ்ச் பண்ணதுனால what is the change in the value? My required value is only 50,000. இது நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகணும். இது எவ்வளவு வருது? 7,061. My requirement is only 2,413 should be reduced from the 5% NPV. Clear? So அப்ப 2,413க்கு நான் என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to take from the base 5% plus 2,413 into 5% divided by 7,061.
What's the ultimate value? 6.7%. புக்கில் வந்து 6.6 இருக்கு. அப்போ நீங்கள் 6க்கும் 7க்கும் க்ளோஸராக போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் க்ளோஸர் ஆன்சர் கிடைக்கும். நமக்கு ரஃப் ஆன்சர் கிடைக்குது. ஸோ புக்கில் என்ன ஆன்சர் இருக்கு பாருங்க, 6.6. So they have used 6% and 7% PE factor to get this value. Clear? Solve case number 2. H Limited is considering investments in a new product. The information for 1 year is given as follows. You are required to compute the relevant cash flows for the year to be considered in evaluating the investment proposals. Cash inflow கண்டுபிடிக்கணும். So sales 1 lakh. Manufacturing cost of sales including 10,000 of depreciation. So 10,000 income taxes associated with the product சொல்லியிருக்கிறப்ப depreciation சேர்த்து லெஸ் பண்ணிட்டு tax எல்லாம் போக திரும்பவும் இந்த depreciation நீங்கள் add back பண்ணி வைக்கணும். You have to add back. So minus manufacturing cost. ₹40,000. Selling and administration expenses directly associated with the product. Selling and admin ₹20,000. Decrease in contribution of other products. இந்த ப்ராடக்ட் செஞ்சதுனால வேற ஒரு ப்ராடக்ட்ல வரக்கூடிய வருமானத்தை நம்ம இழந்துடுறோம். Opportunity cost. Decrease in contribution of other products. Increase in account receivable. Increase in accounts receivable is working capital. Increase in inventory, working capital increase ஆகுது. Increase in current liabilities, working capital decrease ஆகுது. அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து என்னது? Increase in working capital ultimate 7 plus 10, 17 minus 15, 2000 is the increase in working capital. Also cash outflow. nth periodல இது பணமா வந்துரும். Income tax associated with this being 6,000. Okay. So இப்போ இதை 62,000 நம்ம லெஸ் பண்ண எவ்வளவு வருது? Earnings before tax 38,000 minus tax 6,000, 32,000. This is EAT. You have to add depreciation back 10,000. Then you will get cash inflow after tax 42,000. Is that clear? Now MCQ.
Capital budgeting is a investment decision, not working capital, marketing capital structure. Capital budgeting deals with long-term decisions. Main long-term than capital budgeting சொன்னாலே. Which of the following is not used in capital budgeting? Time value of money use பண்ணுவோம், sensitivity analysis use பண்ணுவோம், cash flows use பண்ணுவோம், net assets method கிடையாது. Sensitivity analysis வந்து நம்ம ஃபைனல் லெவலில் இருக்க யூஸ் பண்ணுறது, அதனால் தெரிஞ்சுங்க போதுமானது. இது ஆக்சுவலாக இன்டரில் சேர்க்கக்கூடாது, பரவாயில்ல. நெட் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ்னா if you are making any change in revenue, tax rate or discount factor, how much will have the impact in your NPV அப்படிங்கிறது தான் சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ். ஸோ அதுவும் நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தேர்டுக்கு வந்து எது ஆன்சர்? சி இஸ் த ஆன்சர். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ் ஆர் ரிவர்சபிள் கிடையாது, காஸ்ட்லி, irreversible, unimportant. அப்போ எது தான் கரெக்ட்? பி தான் கரெக்ட். ரிவர்சபிள் ரொம்ப டஃப். இது ஒன்ஸ் ஒரு அசெட் வாங்கிட்டீங்க, அப்போ வேணான்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது? மொத்தமாக நட்டம் தான். விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இன்கார்பரேட்டட் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்? எது கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் இன்கார்பரேட் பண்ண போகிறதில்ல? டேக்ஸ் எஃபெக்ட் பண்ணுவோம், டைம் வேல்யூ மணி பண்ணுவோம், ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம், ரேட் ஆஃப் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். கேஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் டிஸ்கவுண்ட் வர்றது பேர் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட், அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் அஸ். ஓகே, இது மூணுமே கன்சிடர் பண்ணுவோம், இது கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். எது கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம்னு சொன்னால் அது டி தான் ஆன்சர். சிக்ஸ்த்து, விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட், அதாவது ரேட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னு சொன்னால் கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதுக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட்டு சீக்கிரம் வர வைக்கிறதுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குற முடியாது, அது பேர் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். வேண்ட்டு அதை வச்சு குழப்பி வச்சிருக்காங்க பாருங்க, ரேட் ஆஃப் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்னு. அதே மாதிரி டெட்டாஸ் கிரெடிட்டாஸுக்குரிய பேமெண்ட்டில் இமீடியட் பேமெண்ட்டுக்கு இமீடியட் ரெசிப்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டிஸ்கவுண்ட் பேர் ரேட் ஆஃப் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட். ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Which of the following is not capital budgeting decision? Expansion program, capital budgeting, replacement of asset, merger, இதெல்லாம். பட் எது மட்டும் கிடையாது? இன்வென்ட்ரி லெவல் மட்டும் கிடையாது, அது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வரும். 6th one, especially inventory management. 5th, 7th, a sound capital budgeting technique is based on cash flows, accounting profit, interest rate on borrowings, last dividend paid. 7th வந்து இந்த டியை பற்றி தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். மெயினாக வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் கூட ரேர், கடன் வாங்குறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட ரேர். ஸோ கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான், பணம் வருதாங்கிறத மெயின். ஸோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஒன். விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ரெலவென்ட் காஸ்ட் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்? எது ரெலவென்ட் காஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாக்க, சங்க் காஸ்ட் and allocated overheads are not relevant cost, opportunity cost very much relevant. அப்போ choice D is the correct one. Is that okay? sunk cost ன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா, ஏற்கனவே நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டி வச்சிருக்கிறோம், அந்த பில்டிங் சும்மா தான் இருக்குது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல ரொம்ப பேர் ரெஸ்டாரண்ட் கேட்டு வராங்க, நான் இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, வாட் இஸ் த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ? வாட் இஸ் த கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ரெஸ்டாரண்ட் தேவையான கிச்சன் மாடிஃபிகேஷன் காஸ்ட் தான். இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் will not be there. என்ன காரணம்? ஏற்கனவே செலவு பண்ணி வச்சிருக்க சும்மா இருக்கிற பில்டிங், அதுக்கு செஞ்ச செலவு நமக்கு இப்போ அடிஷனல் செலவாக வராது. ஆனால் ஒரு வேக்கன்ட் லேண்ட் இருக்குது, அங்கே பில்டிங் கட்டி பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் ஆல்சோ கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோவை கன்சிடர் பண்ணோம். பழசில் செலவு பண்ணிவிட்டு இந்த அசெட் சும்மா தான் கிடக்குது, இனிமேல் ஒன்றும் அதுலேருந்து ஒரு பைசா பிரயோஜனம் வராது, அப்படி இருக்கிற அந்த காஸ்ட் பேர் சங்க் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. மூழ்கி போயிடுச்சு, அந்த காஸ்ட் ஏற்கனவே கை விட்டு போயிடுச்சு. அப்போ கைவிட்டு போன பிறகு ஏதாவது இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கும்போது அதை விட்டுருங்க, வேறு ஏதாவது இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கும்போது ரெஸ்டாரண்ட் செட்டப் பண்ணி வரக்கூடிய வருமானம் இதற்குள்ள ஜாஸ்தி இருந்தாலும் போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அலோகேட்டட் ஓவர்ஹெட்ஸுங்கிறது காமன் ஓவர்ஹெட்ஸ். நீங்கள் ஒரு பெரிய இடத்த வச்சு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, இதுக்கு ரெண்ட் வந்து மாதம் மாதம் 1 லட்ச ரூபாய் கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த இடத்துல வந்து சும்மா தான் இருக்குது, ஒரு டேபிள் போட்டு ஒரு ஜெராக்ஸ் மிஷின் வச்சு பிரிண்டரும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த 1 லட்சத்துக்கு இதுக்கான ரெண்ட் 10,000 ரூபாய் போடலாமான்னா, இது இல்லைனாலும் இந்த 10,000 ரூபாய் நான் செலவு பண்ணி தானே ஆகணும். ஸோ அது பேர் அலோகேட்டட் ஓவர்ஹெட்ஸ். காமன் ஓவர்ஹெட்ஸ் இதுக்குன்னு புது ப்ராஜெக்ட்னா அலோகேட் பண்ணது அட்வைசபிள் கிடையாது. ஆல்சோ பி irrelevant ஃபார் us. ஸோ இது ரெண்டும் irrelevant. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ரெலவென்ட். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? ஓகே, இந்த வேலை செஞ்சதுனால வேற ஒரு வேலையே செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு, அதுலேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் 2,000 ரூபாய் இழந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, த இன்கம் யூ ஆர் லூசிங் இஸ் கால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். கான்ட்ரிபியூஷன் லாஸ்ட் இஸ் கால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். அதை நான் கணக்கில் எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் சங்க் காஸ்ட்டும்
allocated overheads நம்ம கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது. So clear? Capital budgeting decisions are based on incremental profit, incremental cash flows, incremental assets and incremental capital. So incremental cash flows தான் மெயினா. Okay. 9th வந்து B. Which of the following does not affect the cash flow proposals? Salvage value, depreciation amount, tax rate change, method of project financing. B தான் correct. Salvage value change ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் நமக்கு depreciation change ஆகும். Depreciation change ஆனாலும் tax rate change ஆனாலும் will have the impact over the cash flows, but method of project financing will not have any role. நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட போகிறதில்ல. ஸோ 11th வரும்போது 10th வரும்போது D is the answer. ஈக்விட்டி மூலமாக ஃபினான்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா, டெட் மூலமாக ஃபினான்ஸ் பண்ண போகிறீங்களா, that is not relevant. Okay. Cash inflows from a project include cash inflows, tax shield of depreciation, after tax operating profits, rising of funds. Okay. Upper choice D is the correct one. 11th one. நான் உங்களை ஒரு வீடியோ பார்க்க சொன்னேன், கான்செப்ட் வீடியோ. அதில் டேக்ஸ் பற்றி டீட்டெயில் பேசியிருப்பேன்னு சொன்னேன். பார்த்தீங்களா இல்லைன்னு தெரியல. பார்த்தீங்களா? அதை எங்கே சார் நேரம் இருக்குது அப்படின்றீங்க. பார்த்தாகணும் அதெல்லாம். ரைட். இப்போ இல்லைனாலும் அப்புறம் யூஸ் ஆகும், ஃபைனலுக்காவது யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேஷ் இன்ஃப்ளோ பிஃபோர் டேக்ஸ் 1000 ரூபா, டெப்ரிசியேஷன் 200 ரூபா. அப்போ வர்றது earnings பிஃபோர் டேக்ஸ் 800 ரூபா. டேக்ஸ் வந்து assume to be 30%. அப்போ எவ்வளோ வருது? 240. அப்போ EAT 560. Add the depreciation back 760. இதுக்கு பேரு cash inflow after tax. இதை நான் இப்போ பிரேக் பண்றேன். 1200. இதுக்கான டாக்ஸ் போக என்ன வருது? 30% டாக்ஸ்னா 300 ரூபா போயிடும். அப்போ எவ்வளோ இருக்கு? 200 ரூபா. இதுக்கு இந்த டி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 200 ரூபாய்க்கு இந்த டி ரேட் 30% மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது? 60. ரெண்டு ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? கிளியர்? அதாவது ஆஃப்டர் டாக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட், ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டோடைய ஆஃப்டர் டாக்ஸையும் டெப்ரிசியேஷனுடைய டாக்ஸ் எக்ஸ்டென்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூவும் ஆட் பண்ண கேஷ் இன்ஃப்ளோ. இப்படி ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, இப்படி கூட ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அதுதான் உங்களை போய் பார்க்க சொன்னேன். சரிதானே? ஓகே. இப்போ நான் வில் பி ஏபிள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதோடைய ஃபர்தர் லாஜிக் வேணும்னா அங்கே போய் பாருங்க. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இன்டர் லெவலில், பட் யூ கேன் கோ அண்ட் see that. ஸோ அப்போ ஏயும் பியும் சேர்த்துருக்கக்கூடிய டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 12th one. Which of the following is not true with reference to capital budgeting? Okay. Capital budgeting is related to asset replacement. Correct. Cost of capital of equal to minimum required return. So நம்மளுடைய மினிமம் எவ்வளோ ஃபண்டிங்க்கு தேவையோ அதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஃபண்ட் ரெக்யர்மெண்ட். கரெக்ட். Existing investment in a project is not treated as sunk cost. Okay. Now, timing of cash flows irrelevant. ஆமா, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவோம். அப்போ இதுதான் கரெக்ட். Existing investment in a project is not going to be considered. புது ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தான் நம்ம கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பிளான் பண்றோம். ஓகே. எக்ஸிஸ்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அ ப்ராஜெக்ட் இஸ் நாட் ட்ரீட்டட் அஸ் சங்க் காஸ்ட்ன்றான். அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். இது சங்க் காஸ்ட்டும் கிடையாது. ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, அதுலேருந்து வருமானம் வருது, அது தனி. புது ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நாட் ட்ரூ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் இது தேவையில்லை. 13th. Which of the following is not followed in capital budgeting? Cash flows principle is interest exclusion principle, accrual principle, post tax principle undu, interest exclusion principle. Okay. 13th also be followed.
அக்ரூவல் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும், இந்த வருஷம் வர வேண்டிய பணம் வராமல் இருக்குன்னுலாம் நம்ம இங்கே பார்க்கல. எவ்வளோ சேல்ஸ் நடந்திருக்கு, மைனஸ் காஸ்ட், அந்த சேல்ஸில் ஏதாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கறது இல்லை. ஸோ அக்ரூவல் பிரின்சிபல் இங்கே நம்ம பார்க்கறது இல்லை. இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல்னா என்ன அர்த்தம்னா, நாளைக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட்டோட இன்றைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி தான் கம்பேர் பண்ணுறோம். இந்த ப்ரெசென்ட் வேல்யூ தான் இது மீன் பண்ணுது. ப்ரெசென்ட் வேல்யூ தான் கேஷ் ஃப்ளோஸ். இன்னைக்கு 100 ரூபா இருந்துச்சுன்னா ஒரு 10 ரூபா வட்டியோட சேர்த்து நாளைக்கு 110 ரூபா இருக்கு. நாளைக்கு 110 ரூபா இருக்குன்னா என்பிவி கால்குலேட் பண்ணும்போது இதை இன்றைய மதிப்பு தானே எடுத்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸ்க்ளூடிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் திஸ். 14th, depreciation is incorporated in cash flows. Depreciation is incorporated in cash flows because it is unavoidable cost, is a cash flow, reduces tax liability. So idhula edhu dhaan correct answer? C is the correct answer. 14th, depreciation nala என்னுடைய tax liabilities குறையும், அது அட்வான்டேஜா மாறிடும். ஏன் இந்த டெப்ரிசியேஷன் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னா, இது இன்க்ளூட் பண்ணாமல் போகலாமான்னா போடலாம். இது இன்க்ளூட் பண்ணாமல் போட்டிங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு 700 ரூபாய் டெப்ரிசியேஷன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. அப்போ 700 rupees கேஷ் இன்ஃப்ளோனா அதில் இந்த பெனிஃபிட் சேர்த்து 760. அப்போ டெப்ரிசியேஷன் ஏன் இங்கே போட்டு கால்குலேட் பண்ணுறோம்னா இதுலேருந்து வரக்கூடிய டேக்ஸ் சேவிங்ஸ் பெனிஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக. அதை நான் தனியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணிக்கலாம். So இது tax benefit on depreciation separately identified and added with the cash inflow, அந்த மாடலும் போடலாம். அப்போ ஏன் நம்ம depreciation பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது? It reduces the tax liability, tax shield on that. Is that clear? 15th, which of the following is not true for capital budgeting? Sunk costs are ignored. Correct. Sunk cost எடுத்துக்க மாட்டோம், ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா. Incremental cost, opportunity cost excluded, இல்லை அதை இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ இதுதான் ட்ரூ கிடையாது. இன்க்ரிமெண்டல் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் கன்சிடர், ரெலவென்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் கன்சிடர், இது மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இன் திஸ் கொஸ்டின். Which of the following is not applied in capital budgeting? Which of the following is not applied in capital budgeting? Cash flows be calculated in incremental terms. Cash flows be calculated in incremental terms. Correct. All costs and benefits are measured on cash basis. Correct. Cash basis தான் பார்க்குறோம். All accrued costs and revenue be incorporated. Accrualங்கிறது இங்கே கிடையாது, accrual concept கிடையாது. Benefits are measured on after tax basis. Also correct. So C is the correct answer in this question. 71th, evaluation of capital budgeting proposal is based on cash flows because cash flows are easy to calculate. Cash flows suggested by SEBI, அதெல்லாம் கிடையாது. Cash is more important than profit. C தான் correct. RBI ஒன்றும் சொல்லலை, SBI SEBI ஒன்றும் சொல்லலை, ஈஸி எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ C is the most suitable. Cash is predominant here. Which of the following is not included? எது சேர்க்க மாட்டோம்? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம், சங்க் காஸ்ட் நாட் இன்க்ளூடட். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகணும். ஓப்பனிங் அவுட் ஃப்ளோவும் nth பீரியட்ல இன்ஃப்ளோவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். இன்ஃப்ளேஷன் எஃபெக்டும் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். அது ஃபைனலில் பார்ப்பீங்க அட்வான்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில். அதனால் இங்கே கிடையாது, பட் இன்ஃப்ளேஷனும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸும் உண்டு அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற போதுமானது. ஸோ சங்க் காஸ்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். 18th. 19th, a proposal is not capital budgeting proposal if it relates to fixed assets, not a capital budgeting proposal. If it is related to fixed assets, capital budgeting தான் இது. Being long term brings long term benefits, brings short term benefits only, has very large investment. எது கிடையாது? ஷார்ட் டர்ம் பெனிஃபிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன கிடையாது, கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ப்ரொபோஷனில் வராது. இதுவும் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், இதுவும் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். 19th வரும்போது ஆன்சர் சி. ஷார்ட் டர்ம் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி நம்ம பார்க்கறதில்ல. Capital budgeting, sunk cost is excluded because it is a small amount, not incremental, not reversible. Not incremental பா, ஸ்மால் அமௌண்ட்லாம் சொல்ல முடியாது. அந்த காலத்தில் பில்டிங் கட்டி இருக்கிறீங்க, பெரிய பில்டிங் கட்டி வச்சிருப்பீங்க, பணம் எக்கச்சக்கமாக செலவு ஆயிருக்கும், அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். அந்த பணத்தை விற்கலான்னா என்கேஷ் பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறதுனால அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறோம்னா இல்லை, இந்த இன்க்ரிமெண்டல் காஸ்ட் வில் நாட் பி. 20 வரும்போது
B bookல வந்து C போட்டிருக்காங்க. ஓகே, நாட் ரிவர்சபிள், அதையும் போடலாம். ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா, திரும்ப வராது அப்படிங்கிற ஆங்கிளையும் போடலாம். திரும்ப வராதுங்கிற ஆங்கிளையும் போடலாம். 21. Savings in respect of cost is treated in capital budgeting. Savings in respect of cost. Cost சேவ் பண்ணா அது வந்து என்னது, இன்ஃப்ளோ தானே, அப்படிதானே சம போட்டிருக்கிறோம். 21. 22. Dash ignores the time value of money. எதுல time value of money பார்க்க மாட்டோம், ARR பார்க்க மாட்டோம். The discounted cash flow techniques are NPV, IRR, PI, all of the above. If the NPV is positive, at least equal to 0, the project can be accepted situation. 24. Accepted. Positive இருந்தா நம்ம accept பண்ணிக்கலாம். 25. The following information is given for a project. Annual usual payback period. The cost of the project. So payback period is equal to what? Cash outflow divided by cash inflow equal. அப்ப இது 2.855, cash inflow வந்து 8 lakhs சொல்லி இருக்கிறான். அப்ப இது வாட்டு multiply these two. Cash outflow எவ்வளவு வருது? So 22,84,000 is the answer. Yeah. Initial investment 20 lakhs. Expected annual cash flow 6 lakhs for 10 years. Cost of capital 15%. PA. What is the PA in கேக்குறாங்க. So summation of discounted cash inflow divided by cash outflow. Cash inflow into anti-factor divided by cash outflow. 6 lakhs வருது, anti-factor 5.019 divided by 20 lakhs. 1.51. A is the answer. Annual cost of savings 4 lakhs, useful life 4 years, cost of the project is this one. Payback period, you have to divide this by 4 lakhs. Cost of the project, cash outflow divided by cash inflow. Savings is equal to cash inflow. அப்படின்னா what is the answer? B. 2 years 11 months. எவ்வளவு வந்து சான்சஸ் சொல்லுங்க? 2.855. ஆனா மந்த்ல சொல்லி இருக்கிறான், கேர்ஃபுல்லா இருங்க. அப்ப 2 years தனியா எடுங்க. 0.855 years is converted into month by multiplying with 12. So it is 10.26 month. So closer to 2 years and 11 months is the answer. மந்த்ல கொடுத்தானா, இயர்ல கொடுத்தானா, ஃபிராக்ஷன்ல கொடுத்தானா, டேல கொடுத்தானா, அதை பார்த்துங்க. A project has 10% discounted payback of 2 years with annual tax cash inflows commencing from the year end 2 to 4 being 400 lakhs. How much would have been initial cash outlay which was fully made at the beginning of year 1? So இதுல வந்து 2 to 4 years வரைக்கும் 400 rupees வருது. First yearல 0. Discounted payback period 2 years தான் 2 வருஷத்தோடைய வேல்யூ தான் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோவா இருக்கும். அப்ப year 1 2 P factor at the rate of 10%, 0.909, 0.826. மொதல் வருஷம் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வந்து 0, செகண்ட் இயர் கேஷ் ஃப்ளோ 400 rupees. அப்போ இது 0, இது மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது?
330.4. அப்போ required answer should be 330.4 ஆக இருக்கணும். புக்கில் எதுவுமே இல்லை. Clear? In mutually exclusive projects, projects which are selected for comparison must have positive net present value. Exclusive projects ரெண்டு மூணு இருக்கு. பாசிட்டிவ் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இருக்கணும், இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் இருக்கணும். நெகட்டிவ் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது, ஜீரோ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது. எதுதான் எடுத்துக்கிறோம்? ஏ. ஆனாலும் அதில் ஹையஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஹையஸ்ட் சொல்லலை, அதனால சொல்யூஷன் என்ன கொடுக்குறேன்னு பார்ப்போம். ஏ தான். இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படி சொன்னாக்க ஹையஸ்ட் என்பிவி வில் பி சோசன், ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்பிவி வில் பி சோசன் இஸ் கரெக்ட். அப்படி கொடுக்காதனா நன் அப்படி பார்த்தா என்னுடைய லாஜிக்கில் கரெக்ட். பட் எனக்கு தெரியும் அவன் புக்கில் எப்படி தான் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில் கோ வித் திஸ். ரைட். In a single project situation, இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும். போன சமயம் சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் சிச்சுவேஷனை பாசிட்டிவ் என்பிவி சோசன், மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா ரெண்டு மூணு இருக்கு. ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்பிவி எது இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அண்ட் நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ லீட் டு கேஷ் ஃப்ளோ டிசிஷன்ஸ், காஸ்ட் டிசிஷன், சேம் டிசிஷன், டிஃப்ரெண்ட் டிசிஷன். என்னது? கேஷ் ஃப்ளோ தான் நமக்கு மெயினாக பார்க்குறோம் 30th பொறுத்த வரைக்கும். ஓகே, பட் ரெண்டுமே ஒரே ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக தான் பார்க்குறோம். கேஷ் டிசிஷன், சேம் டிசிஷனை அவன் புக்கில் ஆன்சராக கொடுத்துருக்குறாங்க. யூ கேன் ஹைலைட் திஸ். ரெண்டுமே ஒரே டிசிஷன் தானே, எதை சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற முடிவு எடுக்கிறது தான் நம்ம ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம். டிஸ்கவுண்ட் ரேட் which forces net present value to become zero is classified as IRR, internal rate of return. Internal rate of return la da namakku cash outflow is equal to cash inflow. 32, a point where profile of net present value crosses horizontal axis at plotted graph. Okay, indicates project. A point where profile of net present value crosses horizontal axis at the plotted graph indicates project. 32, internal rate of return use பண்ணிக்கலாம். So internal rate of return. Clear? So IRR graph, இதான் IRR graph. Clear? So முதல் IRR graph பார்க்கலாம். IRR graph நீங்க plot பண்ணீங்கன்னா சி டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அதிகமாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? என்பிவி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஓகே, என்பிவி குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல என்பிவி ஒரு 32,500 இருக்கு. அதர்வைஸ் திஸ் த பிகினிங் வேல்யூ. நீங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 5% மாத்தினீங்கன்னா ஓகே, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 5% மாத்தினா 25 மாறிடுச்சு என்பிவி. 10 மாறும்போது என்பிவி 15 இந்த மாதிரி குறைச்சிட்டே வருது. இந்த ஹரிசாண்டல் லைனை கட் பண்ற அந்த இடத்துக்கு பேரு ஐஆர்ஆர், வேர் என்பிவி 0. என்பிவி குறைஞ்சிட்டே வருது, நெகட்டிவா போயிடுது. அப்ப நம்ம இது ரெண்டு வச்சு இன்டர்போலேஷன் போட்டு கண்டுபிடிப்போம். கிளியர்? அதுல இந்த வெர்டிக்கல் லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா டச் ஆகுறது பேர் என்பிவி.
So this is what about the NPV at IRR rate. In the point of the NPV at the IRR rate. This is graph. So you need to understand graph. Graph in a net present value crosses horizontal axis. Net present value வந்து இங்க இருக்கு. இந்த net present value இங்க cross ஆகுதுல. இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய net present value. இது NPV பா. இது rate of interest. இந்த rate of interest அதிகமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் NPV. One point time it becomes zero. When the net present value crosses horizontal axis இந்த இடத்துல NPV வந்துச்சுன்னா இந்த NPV பேர் என்னது? IRR. Is that clear? Now, 33rd. Payback period in which an expected cash flows are discounted with the help of project cost of capital is classified as what? Discounted payback period A. Payback period discount பண்ண பிறகு கண்டுபிடிச்சோம்னா அது பேர் discounted payback period. Number of years forecasted to recover original investment is classified as what? Payback period. எத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ண நம்ம போட்ட பணம் வரதுக்கு அப்படி சொன்னாங்க அது பேர் payback period. And in proper capital budgeting analysis we evaluate incremental cash flows only. B is the correct answer. And 36. The term mutually exclusive investment mean ஒன்னு எடுத்தோம்னா இன்னொன்னு எடுக்க முடியாது. Selection of one investment precludes the selection of the other alternative. So B is the correct one. ஒன்னு எடுத்தா இன்னொன்னு எடுக்க முடியாது. While evaluating the projects with different initial outlay, which of the following method is more appropriate than NPV? Different initial outlay. அப்படின்னா என்ன எடுத்துக்கலாம்? Profitability index. நான் போட்ட பணத்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு லாஜிக்கலி கரெக்டாக இருக்கும். நான் எவ்வளோ பணம் போட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுங்கிறது NPV. நான் போட்ட ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ். இஃப் த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுங்கிறது பார்த்து முடிவு இருக்கிறது தான் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ PA. 38. Which of the following features is not associated with the capital budgeting decisions? Long term associated, large capital outlay associated, reversibility கிடையாது. நீங்கள் ஒன்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது, ஹை ரிஸ்க். அப்போ C is the correct answer. 38. 39. With respect to NPV, which of the following is incorrect? NPV is 0. PA will be 1. Correct. NPV 0 இருந்தால் summation of discounted cash outflow is equal to cash inflow. அப்போ numerator denominator same இருக்கும். 1ங்கிறது correct. NPV is 0. IRR is equal to cost of capital. Correct. IRRம் cost of capital 1 இருந்தால் தான் NPV 0 இருக்கும். NPV 0 we get the payback period. இது கிடையாது. We get the payback period. கிடையாது. When NPV is 0, we get discounted payback period. So discounted payback period correct. So the மூணும் கரெக்ட். அப்போ இது மட்டும் கரெக்ட் கிடையாது. NPV 0 இருந்தால் discounted payback period and the number of years தானே. So அந்த number of years 5 yearsல நான் NPV 0னா cumulative cash inflow is equal to the cash outflow. அதை இந்த மூணு ஆன்சர் நீங்கள் அரைவ் பண்ணிடலாம். இது மட்டும் அரைவ் பண்ண முடியாது. Initial investment 20 lakhs, expected annual cash flows 6 lakhs for 10 years. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா? And the cumulative factor is given here. Profitability index வந்து summation of discounted cash inflow divided by cash outflow, cash inflow into annuity factor divided by cash outflow. Cash inflow வந்து 6 lakhs, annuity factor 5.019 divided by initial outflow being 20. அப்படின்னா 1.51. வந்து ஏற்கனவே வந்த சம் தான் இது. 41. The following details relate to an investment proposal of XYZ Limited. Initial outlay 100 lakhs, lease rentals are payable at 180 per thousand.
term of lease வந்து 8 years, cost of capital 12%. What is the present value of the lease rentals னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 8 வருஷம். ஒவ்வொரு வருஷமும் 1000 ரூபாய்க்கு நீங்க 150 ரூபாய் கொடுக்கணும். அப்ப 100 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா lease rent being 18 lakhs per year. For how many years? 8 years. அப்ப இதோட present value என்ன? Where the cost of capital being 12% னு சொன்னால் summation of discounted cash inflow is equal to cash inflow into anti-factor. Cash inflow being 18 lakhs. Anti-factor for 12% for 8 years is given here, 4.9676. Then what is the final value? 89 lakhs 41,680 is the answer. Clear? Given for a project, annual cash inflow being 80,000, useful life being 4 years, payback period is 2.855. What is the cost of the project? Payback period கொடுத்துட்டாங்க. அப்படின்னா 8,000 divided by இது cash, annual cash inflow into 2.855. 2,28,400 B is the answer. The following is not discounted cash flow technique. எது அக்கௌண்டிங் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டைம் வேல்யூ பண்ணி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Which of the following is not incorporated in capital budgeting? Tax effect பண்ணுவோம், இது யூஸ் பண்ணுவோம். required இதில் ஏற்கனவே பார்த்த கொஸ்டின் தான். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Which of the following variables is not known in internal rate of return? எது IRR கிடையாது. ரேட் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் தான் தெரியும். டிஸ்கவுண்ட் ரேட் தான் கண்டுபிடிக்கணும். மிச்சம் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ரேட் தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ பி தான் மீன் 45ல. டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு IRR. Capital budgeting technique which considers the time value of money is based on what? Cash flow. Okay, not this one, not this one. So இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். 47. Internal rate of return is the discounting factor which ensures the present value of the net cash inflow equates to net cash outflow. Net cash inflow net cash inflow outflow equal ஆகக்கூடிய அந்த ரேட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், IRR ன்னு சொல்லுவோம். So C is the answer. 47. A company has obtained quotes from 2 different manufacturers for an equipment. The details are as follows: cost, estimated life. Ignoring operation and maintenance cost, which one would be cheaper? The company's cost of capital is 10%. எது cheaper சொல்றான். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், லைஃப் இன் டிஃபரன்ஸ் இயராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், யூ ஷுட் டிவைட் திஸ் பை ஆன்டி ஃபேக்டர். ஈக்குவேட்டட் கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 10 years இருந்தால் அட் த ரேட் ஆஃப் 10%, the ஆன்டி ஃபேக்டர் இஸ் 6.1446. இது வரும்போது 7.6061. ஓகே, அப்போ ஏ இஸ் சீப்பரா? ஏயோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 73. பியோட வேல்யூ 79. இப்படி தான் பார்க்கணும் இல்லையா? இஃப் த லைஃப் இஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் days or different numbers, then you have to calculate the NPV and divide that by anti-factor applicable for the n value, right? Life, okay? So A is the correct one. 49. Investment in a project is 200 lakhs and NPV is 50 lakhs. Then the amount of cash inflow is, cash inflow எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க, இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The amount of discounted cash inflow na நமக்கு தெரியும் 250 சொல்லிட்டு. 49. ஆன்சர் டி தான் கொடுத்துருக்குறான். அப்போ இது வந்து என்ன இருக்கணும்,
the amount of discounted cash inflow தான் இருக்கணும் கொஸ்டின்ல. Present value of inflows of 10 lakhs from a project and initial investment being 7.5 lakhs. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள difference 2.5 lakhs is NPV. Present value of cash inflows. Outflow. Inflow minus outflow 2.5 lakhs. D is the answer. In mutually exclusive projects, project which is selected for comparison with other must have higher net present value. எதில் highest net present value இருக்கோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணோம். 51, 52. A project whose cash flows are more than capital invested for rate of return, then net present value will be always what? Cash inflow ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் இருக்கும். A is the correct one. Cash inflow ஜாஸ்தி இருந்தால். NPV is positive indicates cash inflows are generated at higher than the minimum required rate of return அப்படின்றாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. Cash inflows are generated at a rate equal to minimum required return. அதுவும் கிடையாது. Cash inflows are generated at a rate lower than the minimum required rate of the company. Maybe A is the correct one. அதாவது நம்ம என்ன ரேட் வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்றோமோ அதை காட்டிலும் நம்ம சம்பாதிக்கிறது ஜாஸ்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது வந்து ரிட்டர்ன் ஏர்ன்டு பை த கம்பெனி. திஸ் வாட் அபவுட் த காஸ்ட் வி ஸ்பெண்ட் ஃபார் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதை காட்டிலும் நம்ம சம்பாதிக்கிறது ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா கேஷ் இன்ஃப்ளோ பாசிட்டிவா இருக்கு. தென் திஸ் ஏ வில் பி மோர் லாஜிக்கலி கரெக்ட். State true or false. State true or false. Two mutually exclusive projects have been evaluated. Project A has an NPV 8 lakhs at 16%, project B NPV 7 lakhs but has IRR 18%. Since the project B has higher IRR, it will be selected. When there is a conflict between NPV and IRR, நீங்க எதை choose பண்றது better? NPV choose பண்றது better. So the answer is false. NPV A is better, IRR B is better. Between these two appraisal technique, first priority goes to NPV. The cost of capital for new project is 15%. Two competing projects X and Y respectively have IRR of 14 and 12% respectively. Since IRR of project X is higher, it should be selected அப்படின்றாங்க. false. Always IRR should be more than what? Cost of capital. அதில் 2-3 இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஐஆர்ஆர் உள்ளதை சூஸ் பண்ணோம். ரெண்டுமே நம்ம எதிர்பார்க்குற காஸ்ட்டுகளையும் கம்மியாக தான் இருக்கு. இப்போ ரெண்டுமே ரிஜெக்டட், நாட் திஸ் ஒன். எக்ஸ் பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எக்ஸ் வந்து ஒய்ஏ காட்டிலையும் பெட்டரா இருந்தாலும் கம்பெனியோட காஸ்டோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒஸ்ட். ரெண்டுமே ஒஸ்ட். Third question. Two competing projects have the following NPVs. Project X 5 lakhs with initial outlay of rupees 25 lakhs and project Y 4 lakhs 20 with initial outlay of rupees 20 lakhs. The company should have for project X, it has higher NPV. X க்கு வந்து NPV ஜாஸ்தி இருக்கறதால இதை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றாங்க. 5 lakhs for 25 lakhs. ஓகே, கரெக்ட். அதே மாதிரி இது 4.2 for 20 lakhs. 4.2 for 20 lakhs. சொல்லுங்க பாப்போம். இது 20% ரிட்டர்ன், இது வரும்போது 21%. என்னைக்கு உங்களுடைய பணம் வந்து ஈக்குவலா இல்லையோ அப்ப NPV பதிலா PI will be most suitable. அப்ப 3 பொறுத்த வரைக்கும் suppose if I don't consider the money is a constraint, அப்ப true. கேபிட்டல் ரேஷியோங்க இருந்தால் PI வச்சு பார்த்துருக்கணும், அப்ப false. ஸோ இது வெறும் NPV மட்டும் தான் பார்த்துருக்கிறாங்க. ஸோ the statement is true here. Fourth,
A project requires initial investment of 10 lakhs. The estimated cash inflows from the project are as follows: 3 lakhs year 1, 1 lakh in year 2, 3 lakhs, 6 lakhs, 4 lakhs. The payback period on the 3 plus 1, 4, 4 plus 3, 7 and 6 lakhs வருது. 3 yearsல 7 lakhs வந்துருச்சு. எனக்கு இன்னொரு 3 லட்சம் ரூபாய் தேவைப்படுது. ஆனால் 4வது வருஷத்தில் 6 லட்சம் வந்திருக்கு அப்படின்னா 7.5 வருஷம். The payback period of the project is 4 years ன்னு சொல்றாங்க. 4th பொறுத்த வரைக்கும் false. 3.5 years is the correct one. 3 years, sorry. 3 yearsல 7 லட்சம் வந்துருச்சு. இன்னொரு 3 லட்சம் ரூபாய் வரணும். 4வது வருஷத்தில் 6 லட்சம் வந்திருக்கு. அப்போ 3.5 வருஷம் தான் கரெக்டான ஆன்சர். 3.5 years, sorry. A project requires an initial investment of 20 lakhs. The estimated profit after tax for the year 1 to 5 being 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs. The accounting rate of return is 21% ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்போ 3, 3, 3, 9, 15, 23, 23 divided by 5 years divided by initial investment 20 lakhs, average investment 10 lakhs. Half of that. Average PAT divided by average capital employed. 20 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா ஆவரேஜ்னு சொன்னால் 20/2 அவ்வளோதான். சொல்லுங்க. 21%. கரெக்ட் தானே? 21 வருதா? 20 எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ வருது? 23% வருதா? 23 divided by 5, 4.6 divided by 10 lakhs. 46% வருது. 5th. So 46% is the answer. Then the answer is false. In the case of independent investment projects, if the NPV of the project is 0, IRR is equal to cost of capital அப்படின்றாங்க. NPV 0 வந்தால் IRR இதுவும் சேம் அப்படின்றாங்க. True. MCQல பார்த்த அதே கொஸ்டின் தான். The company has evaluated 3 investment proposals under IRR method, yielding different rates of return. Though the IRR values are varying, reinvestment rate of intermediate cash inflows is assumed to be the same for all the 3 proposals அப்படின்றாங்க. 7th false. அப்படிலாம் கிடையாது. ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட்டும் வேறு தான். எம்ஐஆர்ஆர்லாம் ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வருது. இந்த ஐஆர்ஆர்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போட்ட பணத்துக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கறதும் அது சம்பாதிச்சு கொடுக்கறதும் ஒன்றுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது தான் ஐஆர்ஆர் ரேட். நம்ம எம்ஐஆர்ஆர் பார்த்தோம் இல்லையா, மாடிஃபைட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். கேஷ் அவுட்ஃப்ளோலாம் ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போவீங்க, கேஷ் இன்ஃப்ளோலாம் ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கொண்டு வருவீங்க. ப்ரெசென்ட் வேல்யூ கொண்டு வரதுக்கு கேயும் ஃபியூச்சர் வேல்யூ கொண்டு போகிறதுக்கு ஆரும் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இங்கே ஐஆர்ஆர்ல அந்த மாதிரி 2 ரேட் கிடையாது, ஒரே ரேட் தான். Since IRR is expected expressed in percentage figure, it is the best method for evaluating capital budgeting projects என்றாங்க. false. அப்படிலாம் கிடையாது. IRR has lots of drawbacks. The more distant CFAT, cash flow after tax, the higher is the present value of such cash flows அப்படின்றாங்க. false. more distance அர்த்தம் 10வது வருஷத்துல 1வது வருஷத்துல 10,000 ரூபாய் வருது, 10வது வருஷத்துல 100 ரூபாய் வருது. இது பெட்டரா? 1வது வருஷத்துல 100 ரூபாய் வரதும் 10வது வருஷத்துல 10 ரூபாய் வரதும், இந்த 2 ப்ராஜெக்ட் எது பெட்டர்? more income at 0th period will be reliable. ஏன்னா இதுக்கு 1 year discounting factor, இந்த 10 years discounting factor போடும்போது ரொம்ப கம்மியாயிடும். ஓகே, so that's the logic. ஓகே, more distance அப்படிங்கிறது இயர்ல ஓல்டஸ்ட் இயர், லேட்டஸ்ட் மீன்ஸ் ஒரு 10வது வருஷம் 15வது வருஷத்துல வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ பற்றி அவன் மீன் பண்ணுறான். 10th வரும்போது NPV is the best method of evaluating long-term investment proposals. predominant-ஆக நம்ம NPV தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். கேபிட்டல் ரேஷனிங் இருக்கும்போது PA யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட், ஸோ ட்ரூ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ஸ் ஆர் சேம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ஆர் சேம் அப்படின்றாங்க. ஃபால்ஸ். கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு, ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி சொல்லுவோம், சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு. We may make the investments for not only capital budgeting, in the business also by purchasing some stocks. இது கூட வரும் இல்லையா? Capital budgeting decisions are long-term decisions. இது true. 12th true. Capital budgeting decisions are reversible in nature. கிடையாது, irreversible usually. Once investment உங்களால் திரும்ப எடுக்க முடியாது. 14th. Capital budgeting decisions do not affect the future stability of the firm. இல்ல, டெஃபினட்டா அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ ஃபால்ஸ். நீங்க பெருசா அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு பணம் வரல அப்படின்னா பிசினஸே கொலாப்ஸ் ஆயிடும்.
நல்ல பணம் வருதுன்னா ஸ்டெபிலிட்டி கேரண்டி வரும். ஸோ அது ப்ராப்பர் decision in capital budgeting will be a main factor here. 15th, there is a time element involved in capital budgeting. Yeah, true. Time element, time value பண்ணி consider பண்ணி இருக்கிறீங்க. An expansion decision is not a capital budgeting decision சொல்லி இருக்கிறாங்க. False. அதுவும் capital budgeting decision தான். In mutually exclusive decision situation, the firm can accept all feasible proposal அப்படின்றாங்க. False. Mutually exclusive ஒன்று accept பண்ணீங்கன்னா இன்னொன்று நீங்கள் reject பண்ணி தான் ஆகணும். Capital budgeting and capital rationing are alternative to each other ன்னு சொல்றாங்க. False. இல்ல. Is that okay? Capital budgetingல capital rationing அப்படிங்கிறது one of the constraint. உங்களோட பணம் இவ்வளவுதான் இருக்கு, இதை பேஸ் பண்ணி கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பிளான் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோட லாஜிக். ரெண்டுமே வெவ்வேறு கிடையாது, இதுக்கு பதிலாக அது கிடையாது. அதை வச்சு தான் நான் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன் எடுக்கிறேன். கரெக்ட் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் டிசிஷன்ஸ் கேன் பி டேக்கன் பை கம்பேரிங் the cost with the future benefits. Cost with the future benefits. Okay. 19th. So, correct capital budgeting decision can be taken by comparing the cost with the future benefits. False ன்னு போட்டிருக்கிறாங்க. காஸ்ட் பதிலாக கேஷ் காஸ்ட்னு போட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் லாஜிக்கலி கரெக்டாக இருக்கும். Future expected profits from investments are taken as returns from the investments for capital budgeting. 20th. False. Future expected profit கிடையாது, expected cash flows தான் நம்ம எடுக்கிறோம், ப்ராஃபிட் எடுக்க மாட்டோம். Cash flows are the appropriate measures of costs and benefits. So cash flows தான் எடுக்கணும். இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே கேஷ் ஃப்ளோ சொல்லாதனால ஃபால்ஸாக வந்துச்சு. 21ல கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணதுனால இது வந்து ட்ரூவாக மாறி போச்சு. Sunk cost is a relevant cost அப்படின்றாங்க. False. அது irrelevant, நம்ம அது தேவையே இல்லை, எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It will not have any impact. And the opportunity cost and input is an input. Cost of an input is always considered அப்படின்றாங்க. True. Okay. நீங்க வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னு சொல்லிட்டால் வேற வழியில் அதை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கணும். அலோகேட்டட் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் ஆர் நாட் ரெலவென்ட். ஆமாம், அது ரெலவென்ட் கிடையாது, அலோகேட்டட் ஓவர் ஹெட்ஸ். ஸோ ட்ரூ. அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்ஸ். கேஷ் ஃப்ளோஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் டிஃபரன்ஸ். ஆமாம், இது ரெண்டு சேம் கிடையாது. 25 ட்ரூ. அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் ஆர் சேம் ஆஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அப்படின்றாங்க. நோ, இது ரெண்டு சேம் கிடையாது. ஸோ இது ஃபால்ஸ். 26ல 27 net cash flow is on after tax basis. Net cash flows is on after tax basis அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. எப்போதுமே ஆஃப்டர் டேக்ஸ் கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இது ட்ரூ. 28th, the term capital budgeting is used interchangeably with the capital expenditure decision. Capital expenditure decision. ஸோ 28th வந்து ட்ரூ. இதுவும் அதுவும் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரே விஷயம் தான். And the key functions of the financial management is the selection of the most profitable portfolio of capital investment. So true. Capital investment profitable ஒன்று எடுக்கிறது தான் என்னோட இன்டென்ஷனாக இருக்குது. Capital budgeting decisions are crucial, affecting all the departments of the concern. கட்டாயமாக it affects the entire entity. So the statement is true. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Dash present value tables can be used only when cash flows are uniform to determine either anti value. Okay, cumulative present value or anti value. Okay, uniform cash flows are there. In case of mixed stream of cash flows, dash present value tables are used. Endது simple single term present, single term. Okay. Dash determines the number of years required to recover initial investment outlay, the payback period. In the case of dash investment proposal, IRR and NPV method provides the same result. Independent. Okay. Independent investment proposal are இருக்கும்போது. Okay. In case of conflict in ranking, dash method provides better result than dash method. இது NPV better than IRR. Capital budgeting is concerned with the dash decisions. என்ன decision? Investment decisions. Cash flows can be positive or negative. இது நம்மளால guess பண்ண முடியாது, ஆன்சர் பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, கேன் பி ஹையர் ஆர் லோவர், எப்படி வேணாலும் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் ஹிப்பத்தட்டிக்கல் ஆன்சர். ஓகே, 2-3 ஆன்சர் சாய்ஸஸ் வரும். The incremental rate of return is to be determined by dash method. Incremental rate of return. Okay. Trial and error method. இதுவும் நம்ம ஆன்சர் பார்த்து தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கிறேன்.
Oh, sorry. Incremental, internal rate of return. Okay. Internal, IR நம்ம எப்படி தான் போடுவோம், sorry. நான் incremental பார்த்துட்டேன். Internal rate of return is always calculated using the trial and error method, correct. The shorter a discounted payback period is the shorter a discounted payback period means is வரக்கூடாது. The shorter discounted, எங்கேயா ஆர்டிகல்லாம் தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கிறான் இஸ் வாசலாம். இதை படித்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வந்த மாதிரி தான். The shorter discounted payback period means, இப்போ படிக்கும்போது ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக வருது பாருங்க. Okay, shorter discounted payback period means dash the project. என்னது? Sooner a project or investment will generate cash flows to cover the initial cost immediately. இதுவே ஆர் வரக்கூடாது. The shorter discounted payback period means the sooner a project of investment or a project's investment will generate cash flows to cover the initial cost. ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறான், பட் எல்லாமே கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸாக இருக்கு. So then the answer being sooner is the correct one.